हाय स्टुडंट्स, कसे आहात? मजेत ना? मजेतच. थोडा वेळ अभ्यासाला बंद आहे. टुडे वी सी द मॉडर्न periodic tables, new concept. This is periodic trends in modern periodic table. Periodic trends in modern periodic table. Periodic trends means आवर्ती कल. So students, when the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, properties of the element in a period or a group of modern periodic table are compared, certain regularity is observed in their variations. Certain regularity is observed. जेव्हा मॉडर्न पिरियडिक टेबल मधील ग्रुप मधील एलिमेंटचा किंवा पिरियड मधील एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीजचा आपण एकमेकाशी तुलना करू. पिरियड मधील एलिमेंट घेतले त्यांची प्रॉपर्टीची तुलना किंवा ग्रुप मधील एलिमेंट घेतले त्यांच्या प्रॉपर्टीची तुलना केली तर we see the certain regularity in their variations. त्यांच्या व्हेरिएशन मध्ये एक निश्चित अशी रेग्युलॅरिटी जाणवते, नियमितता जाणवते. and these properties, it is called the periodic trends in the modern periodic table. त्यालाच आपण periodic trends in the modern periodic table म्हणतो. When the properties of elements in a period or a group of the modern periodic table are compared, certain regularity are observed in their variations. It is called the periodic trends in the modern periodic table. Now this is the periodic trends in the modern periodic table. In the 10th standard, we see only 3 properties of the periodic trends. This is first valency, second atomic size, and third metallic and non-metallic character. तसं पाहिलं तर अनेक कॅरेक्टर्स आहेत. But in 10th standard, only 3: valency, atomic size, metallic and non-metallic character. Now we see step by step: valency, atomic size, metallic and non-metallic character. Understood all of you? The periodic trends of the modern periodic table. We see the first property. This is the valency. Valency in Marathi we called संयोजा. Valency in Marathi we call संयोजा. Okay, what is the valency? In previous standard, listen carefully students. In previous standard we see valency can be determined by the number of electrons present in outermost shell of an atom, that is the valency. Now we calculate the valency, but what is the actual definition of the valency? Valency calculate करण्यासाठी व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मधील शेवटच्या कक्षेतील आउटरमोस्ट शेल्स मधील इलेक्ट्रॉनची संख्या माहिती असणं गरजेचं आहे. Actual definition of the valency is the number of electrons accepted, donated or shared by an atom so as to complete the octet in its outermost shell is called valence. Listen carefully. The number of electrons accepted, donated or shared, accepted, donated or shared by an atom so as to complete the octet in its outermost shell is called as valency.
प्रत्येक इलेमेंट त्याचा ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी म्हणजे शेवटच्या आउटर मोस्ट शेल, शेवटच्या कक्षेतील इलेक्ट्रॉन 8 करण्यासाठी ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन देत असतो किंवा घेत असतो. ऍक्सेप्टेड, डोनेटेड और शेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट हिज ऑक्टेट्स. ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी देतो, घेतो किंवा शेअर करतो. दिस इज कॉल्ड ॲज व्हॅलेन्सी. ऑक्टेट पूर्ण करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन दिले किंवा ऑक्टेट कंप्लीट करण्यासाठी किती इलेक्ट्रॉन घेतले किंवा किती शेअर केले, ती जी इलेक्ट्रॉनची संख्या आहे त्यालाच आपण व्हॅलेन्सी असं म्हणतो. पहिली डेफिनेशन तुम्हाला समजले. शॉर्ट मध्ये तीच डेफिनेशन आपल्याला दुसऱ्या पद्धतीने सांगता येते. द कंबायनिंग कॅपॅसिटी of an element. Very easy. Valency is combining capacity of an element. Combining capacity of an element. संयोग पावण्याची क्षमता. संयोग पावण्याची क्षमता म्हणजेच संयोजा असे होय. व्हॅलेन्सी असे म्हणतात. दोन डेफिनेशन पाहिल्या. दोन्ही डेफिनेशन व्हेरी इझी आहे. बट when we study the valency and both the definition, we observe the relation. We say valency can be determined by the valence electron in 9th standard. Valency can be determined by valence electron, but valence electron determined by electronic configuration. लक्षात येते. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काढलं तर आपल्याला व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन म्हणजे आउटर मोस्ट शेल मधील इलेक्ट्रॉनची संख्या मिळते. आणि व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन माहित झाले तरच आपल्याला व्हॅलेन्सी काढता येते. देयर आर द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन and valency. For valency, first we calculate the valence electron, and for valence electron we draw the electronic configuration. This is the relationship between the electronic configuration and valency. Valency concept is very easy, but when we study the valency, then we think first thing is symbol of the element. Second thing is atomic number of element. Third thing, electronic configuration. Fourth, valence electron, and then last valency. तर पाचही कन्सेप्ट जर तुम्हाला येत असतील तर व्हॅलेन्सी कन्सेप्ट अतिशय सोपी आहे आणि मग पुढे मॉलिक्युलर फॉर्म्युले तयार करणं सुद्धा सोपं जाईल. म्हणून हे सगळं सोपे जाण्यासाठी आपल्याला या 5 गोष्टी बारकाईने बघणं गरजेचं आहे. कोणकोणत्या? सिम्बॉल ऑफ एलिमेंट, atomic number of element, electronic configuration, valence electron, that means number of electrons in outermost cell, and last valency, that means combining capacity of an element. Okay, understood all of you? Okay, students, now we see the properties of first 20 elements in the modern periodic tables. Which are the first 20 elements in the modern periodic table? In the 9th standard we already see, but again revise and give the answer of the questions. First 20 elements, we draw the table. Element symbol, atomic number, electronic configuration in K, L, M, N, Z, valence electron, only valency, metal, non-metal or semi-metal, positive or negative, electropositivity and electronegativity, last point. Now, first, atomic number can be typed as serially 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to the 20.
first element is hydrogen, symbol is H. Atom number 1. Helium 2, lithium 3, atom number. Beryllium 4, boron 5, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8, fluorine 9, neon 10, sodium 11, magnesium 12, aluminium 13, silicon 14, phosphorus 15, sulfur 16, chlorine 17, argon 18, potassium 19, and calcium 20. These are the total elements serially in the modern periodic table. These are the atomic numbers 1 to 20. आणि जर आपल्याला लक्षातच ठेवायचं असेल गमतीने तर आपण गमतीने हे लक्षात ठेवू शकतो. व्हिज्युअलायझेशन किंवा इमॅजिनेशन म्हणणे. हायड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, क्लोरीन, निऑन, सोडियम, मॅग्नेशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटॅशियम, कॅल्शियम. सो लक्षात ठेवण्यासाठी आम्ही असंही लक्षात ठेवू शकतो. हाय हॅलो, हाय हॅलो लीना बीना, हाय हॅलो लीना बीना, बाय कॅशू नट्स. हाय हॅलो लीना बीना, बाय कॅशू नट्स ऑन फ्रायडे नाईट्स. लक्षातच ठेवायचे त्यांनी लिहून घ्या. हाय हॅलो लीना बीना, बाय कॅशू नट्स ऑन फ्रायडे नाईट्स. पहिले 10 Sunday morning ASPS cap 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 CA. Sunday morning ASPS cap 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 CA. माझे तर था हाय हॅलो लीना बीना, बाय cashew nuts on Friday nights. Sunday morning ASPS cap 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 CA. ही लाईन ही ओळ लक्षात ठेवून तुम्ही पहिले 20 एलिमेंट्स सहज लक्षात ठेवू शकता. हाय हॅलो लीना बीना, बाय cashew nuts all Friday nights. Sunday morning ASPS cap CA. लक्षात ठेवा. मध्ये लिहा आणि लर्न करा. होईल तुमचंही होईल. हाय हॅलो लीना बीना, बाय कॅशू नट्स ऑल फ्रायडे नाईट्स. संडे मॉर्निंग ASPS cap CA. This is the first period of the modern periodic table and first period having only 2 elements. Here starts second period. Lithium and neon. N as to the neon. Second period. Second period having 8 elements. Third period starts sodium and at argon. It also contains 8 elements. First period contains 2. Second period contains 8 elements. Third period contains 8 elements. Next, fourth period contains 18 elements. Fifth contain 18 elements and 6 and 7 contain 32 elements. This is very shortest period. 2. Only 2 elements. Shortest. 32. 7 and 6. Very largest. Longest period. This is very shortest. Now we see the electronic configuration. पहले भी element लक्षात आले ना. Okay. First element is the hydrogen. Atom number is 1 and electronic configuration in cation only 1. Capacity of the cation is 2, but here is only 1 electron. That's 1. Valence electron is 1.
The number of electrons in outermost shell 1. That's why valence electron 1. Now to complete the octet, there is not octet because it is the first cell, K cell. The complete 2, only 2 complete करण्यासाठी 1 पाहिजे म्हणून valence is 1 and this is non-metal. Now second, helium, atomic number is 2, electronic configuration in K 2, because capacity 2. L ला absent आहे, काहीच नाहीये कारण 2 संपले आणि मग व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन 2 आणि व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय असल्यामुळे व्हॅलेन्सीचा प्रश्नच येत नाही, झिरो व्हॅलेन्सी बिकॉज फर्स्ट शेल that is a K and is complete, only 2 complete. फर्स्ट शेलला ऑक्टेटचा रूल लागू होत नाही, फक्त 1 आणि 2, तर त्याला 2 कंप्लीट करण्यासाठीचा विचार करायचा. दिस इज एक्सेप्शन. रिमेनिंग ऑल द एलिमेंट्स हॅविंग ऑक्टेट रूल, बट फर्स्ट 2 3 एलिमेंट्स not having the octet rule. 0 and this is the gases and non-metal. And electro, first hydrogen is electronegative. This is the no negative positive because 0. Third, lithium, atom number 3, electronic configuration 2 1, last 1. That's why valence electron 1, valency 1, metallic and electro positive. Beryllium 4 2 2, outermost having 2, that means valence electron 2, valency 2, metal electro positive. दोन देऊन टाके, दोन शिल्लक राहतील. Boron 5 2 3, valence electron 3, valency electron 3, valency also 3 give and electropositive, but this is exception. Boron is a semi metal, non-metal, not a metal. This is a semi metal. Carbon 6 2 4, 4 is the valence electron, 4 is the valency, non-metal, electropositive, also electronegative. Nitrogen 7 2 5, 5 is the valence electron, 3 is the valency, non-metal, electronegative. Oxygen 8 2 6, 6 is the valency, valence electron, 2 is the valency, non-metal, electronegative. Fluorine 9 2 7, 7 is the valence electron, 1 is the valency, non-metal, electronegative. 10 2 8, complete octets. 8 is outermost electron, that means valence electron 8, but valency 0, non-metal, gases. Sodium 11 2 8 1, third cell सुरू करायला सुरुवात झाली. 2 8 1, 1 valence electron, 1 valency, metal, electropositive. Magnesium 12 2 8 2, 2 valence electron, 2 valency, metal, electropositive. Aluminium 13 2 8 3, 3 valence electron, 3 valency, metal, positive. Silicon 14 2 8 4, 4 valence electron, 4 valency, semi metal, both positive negative. Phosphorus 15 2 8 5, 5 is the valence electron, 3 is the valency, non metal, electronegative. Sulfur 16 2 8 6, 6 is the valence electron, 2 is the valency, non metal, electronegative. Chlorine 17 2 8 7, 7 is valence electron, 1 is valency, non-metal, electronegative. Argon 18 2 8 8, now complete the 3 cells. 8 is the valence electron, 0 valency, non-metal, negative. Potassium 19 2 8 8 1, 4 cells चालू झाली. 1 is the valence electron, 1 is the valency, metal,
electropositive, and last 20th is the calcium. 20 is the atomic number. 2882 is the electronic configuration. 2 valence electron, 2 valency metal, and electropositive. काही शंका असल्यास फोन करून मला जरूर विचारा. Total electronic configuration of first 20 elements, its electronic configuration, its valence electron, its valency, metal, non-metal, same metal classification, electropositive or electronegative, all are in chart. Carefully attention to this chart and draw this chart in your notebook. Prepare. मुद्दामून आपण 20 एलिमेंटचा हा चार्ट घेतलेला आहे. अनेक प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला या चार्ट वरून देता येतील, म्हणून हा चार्ट पूर्ण करा. दुसरं आपण एक ऑब्झर्वेशन केलं इथे, आपण पिरियड उभे लिहिलेले आहेत आता चार्ट मध्ये. हा पहिला पिरियड आहे, हा दुसरा आहे, हा तिसरा पिरियड आहे. व्हॉट इज द पिरियडिक ट्रेंड ऑफ द व्हॅलेन्सी? व्हॅलेन्सीच्या बाबतीत पिरियडिक ट्रेंड काय आहे तो आपण बघूया. व्हॅलेन्सीच्या बाबतीत पिरियडिक ट्रेंड काय आहे? when you observe the valency, then you observe the periodic trend of the valency in the modern periodic table. Now second period इथून सुरुवात होते. Second period starts. Where is it? Neon. Where is it? This is the valency trend. Valency periodic trend in modern periodic table. Next, तीसरा आवर्तनाला third period will start. When you observe these two periods, second period's valency start 1, 2, 3, 4. 1 by 1 increases up to the 4, and again 3, 2, 1, 0. That means up to the 4. 1 by 1 increases, and after the 4, 1 by 1 decreases. That is 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 0. Similar manner we see now third period starts from sodium. Valence is 1. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 0. Both are same trains. That means when we see the valency periodic trends in the modern periodic table, then we say that valency 1 by 1 valency increases up to the 4, and after the 4, 1 by 1 valency decreases up to the 0. Similar manner in third period, 1, 2, 3, 4, 1 by 1 decreases, and after 4, 1 by 1 decreases up to the 0. यापेक्षा वेगळी व्हॅलेन्सी असू शकत नाही. कुठल्याही एलिमेंटची यापेक्षा वेगळी व्हॅलेन्सी असू शकत नाही. टोटल एलिमेंट घेतले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन घेतलं, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन शोधले आणि त्यानंतर व्हॅलेन्सी शोधली, तर ती व्हॅलेन्सी 1, 2, 3, 4 या 0 यापैकीच एक असेल. यापेक्षा वेगळी व्हॅलेन्सी असू शकत. मग ट्रेंड कळला आपल्याला. 1 to 4, 1 by 1 increases, and after 4 decrease 1 by 1 up to the 0. This is the periodic valency periodic trends in the modern periodic table. Understood all of you? मला वाटतंय अतिशय स्लोली आपण चार्ट बघितला आहे. फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, त्यांचे सिम्बॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, valence electron, valency, metal, semi-metal or non-metal, and electropositive, electronegative. ह्या सगळ्या कन्सेप्ट्स आपण ह्या चार्ट मध्ये बघण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट चार्ट.
This very important chart. Draw this chart. Draw in your notebook and study of this chart. Many of answers you will get in this chart. Periodic trends in periods of the properties valency. Now we see the periodic trends in modern periodic table of the property valency, but in group. Now we see in periods, we see in groups. In groups, valence electron is same. We see previous lecture. Already seen previous lecture. In the groups, valence electron are same in same group. Valency depend on the valence electron, but in group valence electron is same. That means valence is also same in group. For example, group first, valence electron is 1. That means valency 1. In group second, valence electron is 2. Sorry, valence electrons are 2. That means valence is 2. In group 17th, 17th, valence electron is 7. Valency is 1. What is the difference in the valency of the first group and valency of the 17th group? In first group, valency 1 but electropositive, and in 17th group, that means 7A group, valency is also 1 but these valency are electronegative. Next example, group 18. Here valence electron is 8. Valence electrons are 8. Valence electrons are 8. That means valency becomes 0. Total 18 group contain valency 0. Group first, valency 1 because valence electron 1. Group second, valency 2 because valence electron 2. Group 17, valence electron 7, valency 1, electronegative. And last, group 18, valence electrons are 8, valency 0 groups. This is the periodic trends. Periodic trends in modern periodic table of the properties valency according to groups.